Manhat, dir Ersglot, Verderun, Erferdir, fewer Disziplin, Schmers. Sie haben gelegen. Dimension, die ihr Leben im Stille neu erfinden. Schrein is, nicht Heros. Sie posten, keine Vorhernacher Fotos. Sie Valsien klein, fast unsichtbar Ritual. Die Fargedan Beobachter Schmerzift. Benel worken. Ungenau, de Shell Funktionären. Sie. Bedenk Folgens. Die Kluft Zuschandem. Der du bist. Undem, der du werden contest. Word nicht durch dramatisch, Walsun Oberbracht. Seaward in 10 Minuten Schritten durchkehrt. Durch Entschiedungen, die so langweilig sind. Das sie irrelevant worken. Aber, Irrelevanz ist, die Tarnung der Revolution. Lass uns die Anatomie der Stilen Transformation. Caesaren. Du walkst zur gleichen Zeit auf. Jeden einzelnen Tag. Ach, am Wochenende. Keine Ausnahmen. Hier geht es nicht Disziplin. Es geht ETVS Grundlegendes. Biologisch Souversnet. Den circadianer Rhythmus ist Tyrand. Der dir in Twitter diant oder dich Versklaft. Die meisten Menschen verhandel mit tm. Sie Filschon. Noch 30 Minuten. Dies Verhandlung ist ein Signal. Den Gehirn lernt, dass den Entscheidungen flexibel sind. Das den Wort, dir selbst gegenüber en Bedingungen genügt ist. Wer konsequent aufsteht, sendet einwillig an der Botschaft. Et tablerut, absolut ist. Es ist langweilig. Es ist repetitiv. Es ist das Fundament, vergeht weiter Veränderung, die folgt. Aber ging es wirklich den Schlaf. Julius, 20 Minuten lang, bever Bildschirm in den Buestein dringen. Keine Nachrichten. Keine E-Mails. Stich, Bucker. Gewohnheit. Workt altmodisch, antiquiert. Tatsächlich ist sie ein defensive Befestigung. Die erste Information. Die du konsumierst, bestim. Deinen kognitiven Tonus. Nachrichten machen dich reaktiv. Soziale Medien lassen dich vergleichen. E-Mails ordnen dich den Agenden Andorra. Bucher geschrieben von Menschen, die damit verbracht haben, Obereinzel, den nachzudenken. Das macht dich souverän. Du willst, Tiefstat, Dringlichkeit, Contemplation statt Reaction, 20 Minuten. Das ist alles, was nötig ist, die Form deiner eigenen Gedanken zurückzuerobern. Bever die Welt, täglichen Angriff auf den Aufmerksamkeit beginnt. Du bereitet das Morgen, Schanhut, Abend vor. Das Outfit. Die Mahlzeiten. Die Niedergeschrieben. Prioritäten. Dies Gewohnheit workt auf Beobachter, zwanghaft, sie sind einen Kontrollfreak. Sie verfehlen, den punktwillig, entscheidungsmatig, ist real. Jedwal, erschkippt, ein begrenzte Ressource. Indem du trivial morgendlich Entscheidungen eliminierst. Bewahrst du kognitiv Kapazität für Entscheidungen, die wirklich zulan. Du bist nicht starr. Du bist strategisch. Das Paradoxon ist, folgens, Routine schafft Freiheit, Struktur, erzeugt Spontanet. Wenn das banal automatisiert ist, wird das Bewusstsein frei für Kreativität. War es Kontroll oder war es Befreiung? Du lasst, du archivierst nicht, Nachrichten, Daten, Fotos, Beziehungen, die meisten Menschen sind Messis der digitalen Existenz. Sie behalten jede E-Mail nur für den Fall. Jeden Kontakt, weil man ja nie weiß. Dies Anhufung. FHLT sich sicher an. Tatsächlich ist es sich. Erste Kong.
Jeeds auf Borti Element ist ein winziges, gewickt auf deiner Aufmerksamkeit. Ein mikroskopisch Verpflichtung. Die Person, die Nadenlos, lascht betreit psychologische Minimalismus. Sie versteht, das Aufenthalten von Tieren, CFR tief, verschlich STZT. Das optionally oft, nor paralyze, mit besserem Branding ist. CW Hlen Engeltigat. Sie schliegen Kreis. Sie lassen keine Geister in ihrem Postingang. Es ist langweilig Wartung. Es ist still matched. Du gehst Spazieren Anna Kofferur, Anna Podcasts, Anna Ziel, Neerbujang, und Beobachtung, Te. In einer Optimierungsbusiness, Kultur sieht das nach, verschwindetor, Zeit, aus, Tetzglitch, ist, der Rom. In dem Musterkennung in Steth. Wo unterbewusst Verarbeitung stattfindet. Wo et Eiden auftauchen. Den Gehirn braucht langweil. Es bentätigt unter Stimulation, sein. Anspruchsvollst Arbeit zu leisten. Synthes. Die Gewohnheit des Gehirns ist kein Sport. Es ist kognitive Wartung. Es bedeutet, deinem Geist, die Erlebnisse, zum Abschwiffen zu geben. Damit a Punkt verbinden kann. Von deren Existenz du Nichts wastest sind 1000 Schritt. Null Inhaltsgensum. Maximale Mentale Fermentation. Aber solltest du nicht produktiv sein. Du kochst den Igunin mal zu tun. Nicht als Hobby. Nicht als Performance, als Standard. Dies Gewohnheit scheint trivial. Bis man untersagt, was sie wirklich darstellt. Heut darüber, was in denen Kruper gelingt. Verstanis der Zudeten. Te, Jungzus, Stigung. Die meisten Menschen haben dies grundlegend menschliche Ticket ausgelagert. Sie essen ohne Bewusstsein. Eine Komposition, eine Verbindung zwischen Wahl und Konsequenz. Die Person, die kocht, kontrolliert ihre Biologie auf der grundlegendsten Ebene. Sie sieht Nahrung als Information. Nicht nur als Treibstoff. Sie sind langweilig in Restaurants. Sie sind mächtig in ihrem Creeper. Du FHRST einen einzigen Kalender. Als kommt dorthin, Arbeit. Privatleben, Soziales, Gewohnheiten System. Keine unterschiedlichen Apps, für verschiedene Lebensbereiche. Diese Integration wirkt simpel. Sie ist eigentlich philosophisch. Sie lehnt die Kompartimentierung AAB. Die Idente fragmentiert. Das Arbeitech und das Echtich sind keine verschiedenen Personen. Sie als Getron zu behandeln, schafft inneren Widerspruch. Cognitive Dissonanz. Der einheitliche Kalender ist ein Statement. Ich bin ein einziges kontinuierliches Wesen mit begrenzter Zeit, das bewusst entschieden darüber trifft, wohin dies Zeit flieht. Es ist langweilig Verwaltungsarbeit. Es ist existenziell Kohärenz. War is Organisation oder war is Integration. Du verbringst die ersten 10 Minuten der Arbeit damit zu entschieden, was du nicht tust. Alle anderen reagieren sofort auf das Dringend. Du identifies yours das Irrelevante. Dies Gewohnheit sieht aus wie Procrastination. Tatsächlich ist es die wertvollste Arbeit des Tags. Eliminierung schlagt Optimierung. Du nicht tust. Bestimmt, was du getan kannst. Die 10 Minuten sind eine Investition. Die Stunden zurück bringt. Aber sie erfordern etwas Unbequemes. Aktiv zu entschieden. Manch Lut zu intuition. Manch Dinge ungetten zu lassen. Die langweilige Gewohnheit der Priorisierung ist in Wahrheit die mutige Gewohnheit der selektiven Nachlässigkeit. Du lässt den Tag schriftlich Review passieren. 3 Sitz, was passiertest, was du gelernt hast.
was du anders Mahen wirst. Diocese abendlich Ritual worked narzistisch, selbstdiesigen. Tatsächlich ist der Mechanismus des Wachstums. Erfaring on a reflection ist nur verstrickend Zeit. Reflection verwandelt Erfaring in Wischheit. Dies drei sitz schaffen ein Rekapplungsschlief. Wingen Muster genannt. Verwandel Wiederholung in Iteration FNF Minuten. Zinses Sinneseffekt der Selbststorming. Du gestens bet undien Telefonlied in Ninum anderen Rom. Nicht auf lautlos. Nicht mit dem Display, noch unton. In Ninum anderen Rom. Dies Grenz worked extrem. Sie ist extrem. Das ist der Punkt. Das Telefon ist kein Werkzeug mehr. Es ist ein Portal zu den Agenden. Aller anderen. Dopamine manipulation. Zu Engagement Algorithmen. Die von den klugsten. Ingenieuren der Welt entworfen werden. Den Aufmerksamkeit zu kapern. Es neben deinem Bett. Zu haben ist keine Bequemlichkeit. Ist Unterwerfung. Die langweilige Gewohnheit der Physischen-Trennung ist in Wirklichkeit Einerkling. Einerkling, Eheit, der Heier ist das, was dir niemand über dies Gewohnheiten sagt. Sie machen dich nicht glücklich, nicht direkt, sofort. Sie schaffen etwas, grundlegends, als GLs, sie schaffen Handlungsfähigkeit. Sie bauen die Infrastruktur der Selbstbestimmung, die Architektur der Intentionalität. Dies Menschen sind nicht verwandelt, weil sie ein Geheimnis gefunden haben. Sie sind verwandelt, weil sie ein Wahrheit akzeptiert haben, die meisten verweigern. Langweil ist der Preis des Werdens. Das Banal ist das Medium der Meisterschaft. Die Ritual, die Eils Verndorn, sie an noch nichts aus. Und verewigt ist das letzte Paradoxon. Wir feiern sichtbar Transformation, weil sie erzählerisch befriedigend ist. Wir ignorieren unsichtbar Transformation, weil sie langweilig ist. Aber die stillen Gewohnheiten bestehen, gerade deshalb fort, weil sie unauflich sind. Sie schlüpfen in unserem Widerstand vorbei. Sie akkumulieren sich ohne Ankündigung. Die Frage ist nicht, ob dies Gewohnheiten funktionieren. Der Beweis liegt unter unbemerkt undingestert. Die Frage ist ob du es ertragen kannst, langweilig zu sein, langweilig, ernsthaft zu werden. Ob du akzeptieren kannst, das Revolution kein Drama erfordert, dass sie Statusen, ETFOs viel, schwierigeres erfordert, besten Degat in der Abwesenheit von Applaus. Die meisten Menschen kennen das nicht. Sie brauchen das für die Ankündigung, und die extern Bestätigung der Transformation. Und die, sie bleiben, für immer, genau so, wie sie sind. Aufregend, sichtbar, unvergändert.